headphones.
Get away! Get away!
конфигурационные файлы, я покажу, как установить openvpn клиент. Всем привет! Вы на канале ByteMod. В этом видео я покажу, как установить openvpn клиент в macOS и где достать аккаунты, точнее конфигурационные файлы для этого типа VPN. Прежде чем мы начнем, небольшое отступление. Если вы хотите использовать VPN только для того, чтобы посещать заблокированные сайты в вашей стране, например, RootRaker, NNM Club или официальный сайт 7zip, да, почему-то официальный сайт 7zip заблокирован Роскомнадзором в России. Это странно. В общем, для того, чтобы посещать заблокированные сайты, проще всего будет установить расширение, VPN-расширение, который будет, но это вряд ли, который идет проходит через, например, шифровать трафик, который идет через мессенджеры или через торрент-клиенты и так далее. Для этого нужно будет установить отдельное приложение, так называемый VPN-клиент. Есть куча сервисов, которые предоставляют платный или бесплатный VPN, например, NordVPN, Avira, Phantom VPN и так далее. И многие сервисы предоставляют бесплатные тарифы, бесплатный трафик и так далее. Но большинство из тех, что предоставляют что-то бесплатное, у них нет клиентов, VPN-клиентов для macOS. Поэтому можно воспользоваться OpenVPN клиентом и найти бесплатные конфигурационные файлы для него, и тем самым шифровать весь трафик, который проходит через ваш компьютер. Для чего мне понадобился данный способ? Во-первых, в принципе, единственная причина, почему мне это нужно, это чтобы скачивать торрент-файлы. Дело в том, что у меня macOS установлена на ноутбуке HP Pavilion 15. В общем, я записывал видос на канале, хотите посмотрите. Hackintosh на моем ноутбуке. И в этом ноутбуке есть Wi-Fi модуль, который не поддерживается в macOS. Соответственно, в Hackintosh у меня нет Wi-Fi. И чтобы здесь был интернет, мне приходится использовать свой Android смартфон как USB модем. И если рядом нет какого-нибудь Wi-Fi, то приходится интернет использовать через мобильного провайдера. А это Теле2. И, как вы понимаете, Теле2 не предоставляет возможности скачивать торренты через мобильный интернет. Поэтому надо как-то скрыть факт того, что я скачиваю торренты. Для этого нам понадобится VPN-клиент, который будет шифровать трафик во всей операционке. Итак, OpenVPN. Набираете это слово в поисковике, переходите на официальный сайт openvpn.net, нажимаете Get OpenVPN, что означает получить OpenVPN. Нажимаете Community Downloads, загрузки сообщества, и видите, что здесь есть установщики только для операционной системы Windows. А для Linux и для macOS, к сожалению, установщиков этого клиента нет. Есть только исходные коды, и если вы программист, можете собрать клиент из исходников под свою операционку. Но это муторно, есть более простые способы. Для macOS есть бесплатный OpenVPN клиент под названием TunnelBleak. Вот так называется. Все ссылки, если что, будут в описании под видео. Переходите на официальный сайт TunnelBleak, переходите во вкладку Downloads и скачивайте последнюю стабильную версию этого клиента. На данный момент это TunnelBleak 3.8.1. Нажимаем, скачиваем, но я уже, естественно, все скачал, повторно загружать нет смысла. Переходим в папку, куда у нас скачался клиент. Два раза нажимаем, чтобы открыть DMG образ. И здесь нам нужно два раза нажать на TunnelBleak. Не перетащить это приложение в папку приложения, как это обычно бывает с другими установками приложений, а именно запустить.
Дважды кликните для начала. Вводим пароль от учетной записи. Все установлено, и теперь TunnelBlick запускается. Клиент TunnelBlick запустился и предлагает нам выбрать конфигурацию. Нажимаем «У меня есть файлы конфигурации», даже если у вас их нет. Позже я покажу, где их достать. Нажимаем «Ок». И видим, что справа вверху, в трее, у нас есть иконка TunnelBlick. Мы можем нажать детали VPN, чтобы настроить этот клиент. Можем нажать «Добавить VPN» и можем выйти из TunnelBlick. Клиент у нас запущен, но сам VPN еще не работает, потому что нужно добавить конфигурационный файл. Где их найти? Конфигурационные файлы можно найти, набрав в поисковике openvpn файлы. For you. Открываете главную страницу. Нужное расположение VPN-серверов для вас. Задержка. Чем ближе сервер к вам, тем меньше задержка, а чем меньше задержка, тем лучше. Например, когда вы играете в играх и так далее. Но если вам это не принципиально, задержка в 1 секунду или несколько миллисекунд, тогда айпишник через 2ip.ru и соединение TCP и в zip TCP. Скачиваем для TCP, например. Теперь переходим в папку, куда мы это все скачали. Вот, у меня в папку загрузки. И чтобы применить данный конфигурационный файл, нужно перетащить его на иконку TunnelBlick. Перетаскиваем и отпускаем. TunnelBlick у нас запросил, для кого установить данный конфигурационный файл, для вашей учетной записи на компьютере или для всех учетных записей на этом компьютере. Пусть будет для всех. Окей. Читаете, нажимаете ОК. Теперь снова открываем TunnelBlick и нажимаем «Соединить» и имя соединения. Теперь нужно ввести имя пользователя и пароль. Они написаны на той же странице, откуда вы скачали ваш конфигурационный файл. Имя пользователя FreeVPN4U. Копируем, вставляем. Пароль уже написан на картинке, его не скопируешь. Нажимаем на глазок, чтобы все правильно ввести. 8098744. Окей. Теперь смотрим информацию в этом маленьком окне. Аутентификация не удалась. Давайте попробуем еще раз. Такое иногда случается с данным шведским VPN почему-то. Нажимаем ОК. Смотрим сюда. Идет присвоение IP-адреса. Текст здесь еще желтый. Текст зеленый, значит соединение с VPN-сервером удалось. Давайте откроем 2ip.ru и посмотрим наш IP-адрес и страну, которую определяет. Итак, как мы видим, 2IP-сервис определяет, что мы как бы зашли из Стокгольма. И сейчас пойдет через торрент. Через мобильный интернет и конфигурационные файлы или запрещенные P2P, то значит торренты тоже скачивать не получится. Hi guys, on macOS X. Okay, so and they'll be available. It'll most likely head on to Safari website, and you should see beta, stable, and uninstaller there. So we want to close Safari, open, and enter password configuration files. Obviously, if you've already downloaded files, then select the little green plus sign. So and then just let it go. In your top right there until you see the little green plus sign, so and then just let it go. Now you can have this configuration for all users or just you. Most of you should just choose only me.
Okay, just click that, and again put in your password for administrator access. Click on OK. Alright, so that will give you a success message if it was successfully installed. You can click off downloads. So you'll see the TunnelBlick icon up there. Now if you click on it, you'll see connect and then the name of the connection, which will most likely be a physical location like US East or Singapore or Japan, whatever. Mine is to a private server that I've set up, so I'm just going to click connect to that, and that will come up with username and password. So I'll enter those, and we want to save in keychain both of those just to stop doing that every time. Click on OK, and that will connect in a minute or two. Okay, so that's connected now. So you can see the connection status there. When the tick is beside it, that means it's connected. Any questions or comments, leave them below, and I'll catch you next time, guys. Cheers. Вирус распространяется быстро и рождает массовое беспокойство и страх. Люди реально в зоне риска, поэтому все меры предосторожности – это важно и нужно. Но при всех этих мерах в жизнь проникает паника. Антисептик, возможно, защитит тебя от микробов, но он не даст тебе покой. И становится ясно, что защитить нужно не только свой организм, но и свое сердце. Хотя вирус – это реальная угроза, все равно есть не менее реальная надежда на лучшее, надежда на мир и спокойствие. Есть тот, кто может дать себе уверенность. Hi there, this is Mina from SmartDNS Proxy, and in this video I'm going to explain everything you need to know about OpenVPN as simple as possible. So let's get started, shall we? Now before we go and understand what OpenVPN is, we will have to first understand what VPN is. Now I know most of you guys already know what VPN is, but let's just make sure everyone is on the same page. So the best way to understand how VPN works is by taking the analogy of islands. Now imagine internet as a group of islands. Some are close to each other, some are far apart, and transmitting data over the internet is like taking a boat from one island to the other. And since the boat is open, anyone with right resources can see whatever you are transmitting. They can even stop you from entering into some countries, and this is exactly how internet censorship works. Now, some people decided that that's not cool. We need privacy, security and reliability. So what they did is they developed an underwater bridge and start using submarines. The cost was high, but so was the need, so they did it anyways. So as you have guessed it, this is exactly what VPN is, a secure tunnel. Okay Mrinal, so I get what VPN is, but how does OpenVPN comes into the picture? Well, just like every tunnel has two gates at the opposite end, and assuming that every user has given a unique key which can lock or unlock the gates, similarly computers at each of the VPN tunnel are encrypting the data when you are entering it and decrypting it at the end. And that's where protocols comes in, like PPTP, L2TP and SSTP. Depending on the type of protocol you use, the tunnel can be fast, secure or exclusive to some members. For instance, PPTP is built for just about all the platforms and it is very easy to set up, but it is highly insecure and you should not use it at any cost. L2TP on the other hand is considerably secure and faster than PPTP, but rumor has it that it might be compromised by NSA, and also since it runs on dedicated port, it is fairly easy to block this protocol on corporate or government networks. SSTP on the other hand is much more secure than L2TP and PPTP and can easily bypass most of the firewalls. But since it is a proprietary standard owned by Microsoft, it is not well developed for other platforms. And so as you can see, all these protocols are either expensive, proprietary or just outdated. And this is what brings us to OpenVPN. It is highly secure, free and open source, and it also supports all the different platforms. And since it also runs on common port like 443 or 80, which is also used for HTTPS connection, it makes it quite hard to block OpenVPN connections, which is why OpenVPN is often considered one of the best VPN protocol available. Although one thing to keep in mind is OpenVPN is not a complete VPN. It is just a lock feature that you have in the opposite end of the gates.
Just like you need a tunnel to transmit data, you will still have to pay for a VPN in order to use an OpenVPN. So these were some of the good qualities of OpenVPN, but as you know, with everything good, there is always a catch, and so is with the OpenVPN. Since OpenVPN is an open source application, there is no direct filled-in functionality into all operating systems, which is why you will have to use a third-party app in order to use OpenVPN. So in order to install OpenVPN in any platform, you need two things. First, you need to download the OpenVPN client for that particular platform, and second, you need to download the config file from your VPN provider and then import it in the OpenVPN software and then log in with your username and password. And that's pretty much it. So now that you know the basic, let's see how you go about it on different platforms like Windows, Mac, Android and iOS. So let's see how to set up OpenVPN on Windows. Download the OpenVPN setup from its official website. The link to that will be in the description below. Depending on the Windows version you will have to download the relevant file. Next, open up the file and start the installation just like you install any other Windows program. If asked, click on Always Trust this software from OpenVPN Technologies and then click on Install button. Once done, now you need a desktop. Since it's a 64-bit computer, then click on download latest stable release. Go to tunnelblick.net. I am going to stop it. I already downloaded this file. Icon. Enter your system. Okay. We have just opened the installation completed. If you already have dot, you can is running here. Go to the folder where you saved ovpn file, .ovpn file. Just open it. Open with tunnelblick app. Then select only me. So if you want other users to use it, you can select all users. Otherwise, select only me. Then enter your system password. Okay, VPN configuration, installation success. Now open your Spotlight, then search for tunnelblick and open that application. There you can see the configuration file which you imported. Select that one, then click connect. So you have to enter username and password, then click OK.